ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്ടീരിയയും വൈറസും മൂലമുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. The disease caused due to the inflammation of the vermiform appendix of the digestive system is known as appendicitis. Syphilis is a sexually transmitted disease caused by Treponema pallidum. Widal test is used for the susceptibility of typhoid. Which pathogen causes pneumonia disease? It's Haemophilus influenzae. Salmonella typhi is the reason for typhoid. Which vaccine is given to prevent pneumonia? Pneumococcal vaccine is given to prevent pneumonia. It's a conjugated vaccine. അതുപോലെ തന്നെ പോളിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് സാഗ് വാക്സിൻ. ട്യൂബർകുലോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് BCG വാക്സിൻ. ടൈഫോയിഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടാബ് വാക്സിൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഖാലി ഖാസി ഈസ് ദ കോമൺ നെയിം ഓഫ് വിച്ച് ഡിസീസ്? വൂപ്പിംഗ് കഫ്. വൂപ്പിംഗ് കഫ് ഇസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ഖാലി ഖാസി. Clostridium tetani releases which type of toxin? Which further causes tetanus? Tetanospasmin. Tetanospasmin ആണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂറോടോക്സിൻ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ന്യൂറോമസ്കുലർ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് thus causing paralysis of the muscles. Which is the combined vaccine given to children for protection against tetanus, whooping cough and diphtheria? ഇതിന് ഈ വാക്സിനാണ് DPT. ഫുൾ ഫോം ആണ് എനിക്ക് ഡിഫ്തീരിയ. വൂപ്പിംഗ് കഫ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പെർട്ടൂസിസ് ആൻഡ് tetanus. DPT given to children for the protection of against tetanus, whooping cough and diphtheria. DPT vaccine should be given within 6 weeks of the birth of the baby. Which is the carrier of plague bacteria? Yersinia pestis. Plague spreads through the rat, flea, Xelenophylla. They carry the pathogen Yersinia pestis. When the injected rat die, the fleas leaves the body and can even bite a man and inject plague germs into his or her blood. പ്ലേഗിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 3 types of plagues ഉണ്ട്. Bubonic plague, it is the most common type, in which the formation of buboes or swelling of lymph nodes occurs in the neck and armpit region. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സെപ്റ്റിസെമിക് പ്ലേഗ്. ഇറ്റ് കോസസ് ദ റപ്ചറിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കോസിങ് ബ്ലാക്ക് പാച്ചസ് ഓൺ ദി സ്കിൻ. തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേഗ് ആണ് ന്യൂമോണിക് പ്ലേഗ്. ഇറ്റ്സ് ദ ഓൺലി ഫോം ഓഫ് പ്ലേഗ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരേ സൈസിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ളൂ, അതാണ് ന്യൂമോണിക് പ്ലേഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് BCG വാക്സിൻ? Bacillus calmette-guerin, used for the prevention of tuberculosis disease, generally given between birth to 6 months of the baby. Leprosy was first discovered by Hansen. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെപ്രസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും വിളിക്കാം? ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ടൈഫോയിഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർഡ് ബൈ കാൾ ജോസഫാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. TB was first discovered by Robert Koch. Which medication is given to treat leprosy? DDS. എന്താണ്? ഡൈഅമിനോ ഡൈഫീനൈൽ സൾഫോൺ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. Food poisoning is commonly caused by which species of Clostridium? Clostridium bollina commonly causes food poisoning in human beings. അതുപോലെ ടെറ്റനസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം സ്പീഷീസ് തന്നെ, അത് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനി. പിന്നെ ക്ലോസ്ട്രിയം ബ്യൂട്ടിക്കേറിയം ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊബയോട്ടിക് ഫോർ ദ ഗട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് അവർ ബ്രെയിൻ. പിന്നെ കോളറ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ വിബ്രിയോ കോളറ. Pneumonia is caused by Haemophilus influenzae. Whooping cough is caused by Bordetella pertussis. Whooping cough മറ്റൊരു പേരാണ് പെർട്ടൂസിസ്. Typhoid is caused by Salmonella typhi. Diphtheria is caused by Cyanobacterium diphtheria. Widal test is used to confirm typhoid fever. ഇത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം. Widal test for typhoid fever. Schick test for diphtheria.
പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടോർണിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡെങ്കു ഫീവർ. ദാറ്റ് ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഡിസീസ് നോക്കാം. വിച്ച് വൈറസ് കോസസ് വേരിയോള? smallpox. It's variola virus. Variola virus causes smallpox disease. Varicella zoster causes chickenpox. Rubiola causes measles and rhabdovirus causes rabies. Varicella zoster causes chickenpox. Rubiola causes measles and rhabdo causes rabies. Who is known as the father of immunology? Edward Jenner as the father of immunology. He discovered smallpox vaccine in 1796. Dmitry Ivanovsky is known as the father of virology. When was the smallpox eradicated from the world? 1918. The last known case of smallpox was in 1977. The world declared smallpox free in 1980 by the World Health Organization. What is the incubation period of rhabdovirus? It is introduced in the body by the bite of a rabbit or mad dogs. It can also be injected by the bite of cats, wolves, etc. The incubation period of this virus is from 10 days to 1 year. 10 days to 1 year. Which is the most important characteristic symptom of rabies? Rabies commonly called as hydrophobia, which means the fear of water. For the fear of water is the most important characteristic symptom of rabies. Full form of OPV, oral polio vaccine. Oral polio vaccine is developed by Albert Sabin and came into commercial use in 1961. When was the polio eradicated in India? On 27th March 2014, the WHO declared India a polio-free country. 27th March 2014. Polio eradication program began internationally in 1988. It was initiated in 1995. Okay. Full form of SARS, severe acute respiratory syndrome, is a viral disease caused by coronavirus, known as SARS. Which virus causes swine flu? H1N1 causes swine flu. A viral disease causing painful swelling of the parotid gland. It's mumps. Mumps cause another paramyxovirus. Mumps. The disease that may cause sterility due to the infection spreading to sex organ as mumps. Initially, mumps causes the swelling of parotid gland along with fever, chills and loss of appetite. The second destination of the virus is the sex organ. Therefore, it can cause infertility. Which type of hepatitis cannot be transferred by blood or sexual contact? It's hepatitis A. The mode of transmission of hepatitis A virus is by fecal contamination of food, clothing, eating utensils, etc. Hepatitis B, C and D are transmitted through blood transfusion and sexual contact.